my last video, we have learned the significance of quantum numbers in chemistry. Okay. Today, I am going to discuss the next important topic from this chapter, that is shape of atomic orbitals. Okay. First, s orbital. Okay. In the case of s orbital, the probability of finding the electron is same in all directions at a particular distance from the nucleus. In the case of s orbital, the probability of finding the electron is same in all directions at a particular distance from the nucleus. That is, s orbital is spherically symmetrical. S orbital shape is spherically symmetrical. Okay, അതായത് ഇത് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഓർബിറ്റൽ 3 ഡയമെൻഷനിൽ ആണ്, എക്സ് വൈ ആൻഡ് സെഡ് ആക്സിസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള സാധ്യത, ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ഇലക്ട്രോൺ, എല്ലാ ആ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെയായിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് സെയിം in all directions at a particular distance from the nucleus. Okay, ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള സാധ്യത, the probability of finding the electron, ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എസ് ഓർബിറ്റലിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ്? സ്ഫെറിക്കലി സിമെട്രിക്കൽ ആണ്. നോക്കുക, K shell has only one orbital, that is 1s orbital. അപ്പോൾ നോക്കുക, 1s ഓർബിറ്റലിൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് ഓറിയന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്, 1s ഓർബിറ്റൽ. ദെൻ 2s ഓർബിറ്റൽ. ന്യൂക്ലിയസ് ഇത് 1s, ഇത് 2s. 2s is the principal quantum number. The principal quantum number of 2s is 2 and the principal quantum number of 1s is 1. Already we know, as the value of principal quantum number, that is n, increases, the size of the orbital increases. Size of the orbital increases. Hence we can say 2s is larger than 1s. 2s 1s nekal larger ആണ്. Yes. So here we can see a node, a vacant space here. Okay, what is meant by node? Nodes are the region of space around the nucleus where the probability of finding the electron is 0. Okay, but nucleus ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള സാധ്യത, പ്രോബബിലിറ്റി 0 ആയിട്ടുള്ള റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ നോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നോഡ്സ്. Nodes are the region of space around the nucleus where the probability of finding the electron is 0. Then please listen. Number of spherical nodes in ns orbital is n-1. ns orbital has n-1 nodes. That means 1s orbital has 1-1, 0 node. 2s orbital has 2-1, that is 1 node. അതുപോലെ we can say 3s orbital has 2 nodes. ഇപ്പോൾ 3s ആണെങ്കിലോ, 3s ആണെങ്കിൽ എന്താവും? ഇവിടെ ഇതേപോലെ we can draw the electron node here. Yes, like this, then 1 node, 2 node. 3s orbital has 2 nodes. Yes, 2 nodes. Then yes, the size of the s orbital increases in the order 1s, 2s, 3s, 4s, like that.
Yes, 2s is larger than 1s, 3s is larger than 2s, and 4s is larger than 3s. Okay? Next, p orbital, shape of p orbital. Please listen. There are three possible orientations of electron cloud for p orbitals. Okay? Hence we can say p subshell has three orbitals, and these are designated as px, py and pz. P subshell has three orbitals, px, py and pz. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം, യെസ്, പി സബ്ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് തരത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ ഓറിയന്റേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പി സബ്ഷെൽ ഹാസ് ത്രീ ഓർബിറ്റൽസ്. ഈച്ച് ഓറിയന്റേഷൻ റെപ്രസെന്റ്സ് ഓർബിറ്റൽ. Then yes, these three p orbitals are called px, py and pz, and p orbital is dumbbell shaped. Dumbbell, നമ്മൾ ജിംനേഷ്യത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് അല്ലേ ഡംബെൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, യെസ്, ഊതി വീർപ്പിച്ച രണ്ട് ബലൂണുകൾ. ഈ ബലൂണുകളുടെ അല്ലേ ഈ അറ്റം ചേർത്ത് വെച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഷേപ്പ് ഡംബൽ ഷേപ്പ്. ഈ ഷേപ്പിലാണ് പി ഓർബിറ്റലിൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ന്യൂക്ലിയസ്, ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്നത്. ഡംബൽ ഷേപ്പ്. ഓക്കെ, ദീസ് ഓർബിറ്റൽസ് ആർ ഓറിയന്റഡ് അലോങ് x, y and z axis around the nucleus. Okay, x, y and z axis. അപ്പോൾ പി എക്സിന്റെ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അലോങ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് ഡംബൽ ഷേപ്പിൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് വരയ്ക്കുക. പി വൈ ഓർബിറ്റൽ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അലോങ് വൈ ആക്സിസ് ഡംബൽ ഷേപ്പിൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് വരയ്ക്കുക. Then in the case of pz, yes, we can draw the pz orbital along the z axis. Okay, that means in the case of px orbital, the probability of finding the electron is maximum along the x-axis around the nucleus. Here, in the case of py, the probability of finding the electron is maximum along the y-axis around the nucleus of an atom, and in the case of pz orbital, the probability of finding the electron is maximum around the nucleus of an atom. അപ്പോൾ പി എക്സിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും അലോങ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ്. പി വൈയിലാണെങ്കിൽ അലോങ് ദ വൈ ആക്സിസ് ആണ്. പി സെറ്റിലാണെങ്കിൽ അലോങ് ദ സെഡ് ആക്സിസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽ. നമുക്ക് ഡി ഓർബിറ്റലിന്റെ ഷേപ്പ് നോക്കാം. ഫോർ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് there are 5 possible orientations of electron cloud. ഇപ്പോൾ ഡി ഓർബിറ്റലിൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ 5 തരത്തിലുള്ള ഓറിയന്റേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്, സാധ്യമാണ്. That means we can say D subshell has 5 orbitals. Okay, the orientation of these orbitals are designated as dxy, dyz, dxz, dx squared minus y squared and dz squared. That means we can say D subshell has 5 d orbitals. എന്തൊക്കെയാണ്? dxy, dyz, dxz, dx squared minus y squared and dz squared. Please listen. Except dz squared orbital, all other d orbitals have double dumbbell shape. dz squared orbital ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള 4 ഓർബിറ്റലിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താ? ഡബിൾ ഡംബൽ ഷേപ്പ് ആണ് അല്ലെ? ഡബിൾ ഡംബൽ ഷേപ്പ് ആണ്. The 3 d orbitals dxy, dyz and dxz have the maximum electron cloud density in regions between the axes. അതായത് dxy, dyz, dxz ഡബിൾ ഡംബൽ ഷേപ്പ് ആണല്ലോ എന്തായാലും അല്ലെ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ. The probability of finding the electron is maximum between the axes.
In the case of dxy where first you please draw the xy plane. Then between the x and y axis, the probability of finding the electron is maximum. Then dyz, draw yz plane. Then between the axes we can draw double dumbbell. That means here in the dyz, the probability of finding the electron is maximum between the y and z axis. dyz electron probability between the y and z axis. In the case of dxz, the probability of finding the electron is maximum along the x and z axis. But in the case of dx squared minus y squared, the probability of finding the electron is maximum along the x-axis and along the y-axis. Please listen. The dx squared minus y squared orbital is oriented in xy plane, where the maximum electron density is along x and y axis. So dx squared minus y squared, that shape double dumbbell thaneyana. Yes, this orbital means electron cloud orient cheyidirikunnathu evideya xy plane ilana. Ivide electron ne kandumuttanula sadhyatha koodal. The probability of finding the electron is maximum not between the axes, but along the x-axis and y-axis. Okay. Last orbital, dz squared orbital. dz squared orbital shape is the dumbbell shape. But along the z-axis, dumbbell shape electron cloud orient cheyidirikunnu. Here a ring like a collar. Okay, the ring around this dumbbell shaped electron cloud ring. This ring is highly rich with electron. But the highly rich electron ring electron ring. Then we can say that. Please listen. The dz squared orbital is dumbbell shaped with highly rich electron ring. Okay. Okay, students. In my next video, I will discuss the last important topic from this chapter, that is electronic configuration. Okay, friends. Goodbye. Study well.